Now, yesterday we have seen how to create a thread. Now, what is a thread? How many ways we can create a thread? Okay. Now, why thread in the sense like thread is a lightweight process. Okay, that's why now we are going with a multi-threading concept. Why not process in the sense? Process is the heavyweight. Okay, compared to that application, within the application, the threads are lightweight. Okay, these threads are doing that all the works. Okay, that's why we'll go with like threading, multi-threading concept. Okay, yesterday we have seen how to create it. Okay, how many ways we can create it by extending a thread class by implementing runnable interface. Okay. Now, which one is the best in the sense like based on the requirement, like both we can use the whenever the requirement, if you want multiple inheritance concept, you can go with like runnable interface. Okay. Now, whenever the requirement, if you want go with like more methods, the more requirement, simply more task. If you want to do that, now we can go with the thread class. Why in the sense within the thread class we have lot of predefined methods. Okay. Now here earlier we have seen. Now all the methods are present in the thread class. Now again, the thread scheduler is responsible to execute the child thread. Okay, a child thread or main thread, which thread is going to be executed. Yesterday we got like the output is the same. Now output is not same. Okay, now even if I execute like any number of times, okay, the output we cannot predict it. That is decided by the thread scheduler only. Okay, first we'll see that like which thread is going to be executing. Okay, now what is the name of the thread first? Okay, what is the name of the thread, and what is the priorities of the thread? We'll see that first. Okay, now I created like a one thread name. I want to find out what is the thread name of a child thread name. Now simply here I can write child thread name. Now again main thread name. Okay, now here the class extends with the thread class. Okay, now here our class is going to be extensive with the thread class. Now I want to know that in the main section area which thread is going to be executing. Okay, in the child section area which thread is going to be executing. I want to find out the name. Okay, now simply here SYSO. Okay, SYSO main thread name. Okay, main thread name I want to find out. Okay, now if you want to get that current executing thread in this location, okay, in this location which thread is it going to be executing? Now we have a thread class. Okay, thread class predefined dot which thread is executing current thread I want. Okay, current thread dot current thread get a name. Okay, now I want the name of the current thread which is executing here. Okay, that is a main thread name in this location. Okay, now here also I want to execute the child thread location. Okay, but directly we cannot write it, the child thread location. Now if you want to write it, public void the run method is called by the start method, then only the child thread is going to be executed. So now child thread name. Okay, child thread name. Now thread dot current thread dot get name. Okay, get name. Now here it is a child thread, it is a main thread. Okay, now I want to get the name. If you want to call this run method, now we need to create object and we need to call start method. అన్న చిన్న డౌట్. Yeah. ఇప్పుడు రన్నబుల్ ఇంటర్ఫేస్ లో అయితే ఈ రన్ అనేది అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ కదన్న. అవునవును. ఇక్కడ ఈ థ్రెడ్ క్లాస్ లో ఈ రన్ అనేది అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ కదా, ఎందుకంటే మనము ఇంతకు నార్మల్ మెథడ్, నార్మల్ మెథడ్, అందుకని మనం ఓవర్ రైడ్ యూజ్ చేయట్లేదు ఇక్కడ. అదే ఓకే, అక్కడ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ కాబట్టి మనం ఓవర్ రైడ్ ఆటోమేటిక్ వచ్చేస్తుంది ఇంప్లిమెంటేషన్. ఇక్కడ ఏం నేను డైరెక్ట్ రాస్తున్నాను అనమాట. ఓకే,
మనకు థ్రెడ్ క్లాస్ లో ఉంది రన్ మెథడ్. ఇదే రన్ మెథడ్ అనేది బేసిక్ ఏంటి అంటే రన్ మెథడ్ అనేది రనబుల్ క్లాస్, రనబుల్ ఇంటర్ఫేస్ లో ఉంది. ఈ థ్రెడ్ క్లాస్ ఏం చేసిందంటే దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసేసుకుంది. అది పాయింట్. ఓకే. Now, we need to create like a thread name x. Now tt is equal to now new thread name x. Okay. Now tt dot start method we can call it. Okay. Now calling the run method internal. Okay. Now right click, run as Java application. Now see here, main thread name is a main and the child thread name is a thread 0. Okay. Now how many threads I created right now? Two threads. One is a main thread, one is a child thread. I want to create like one more child thread. Okay, I want to create like one more thread. Now simply, if you want to create like one more thread, one more time we need to create an object. Okay. Now simply here, copy it. Now second child tt1, the object reference should be different. tt1. Again, for suppose observe carefully here. Now I created two threads. Okay, I want to start okay, I want to call the run method two times. Okay, two threads are going to be creating. Observe carefully here. What is the output? Observe carefully here right now. Right click, run as Java application. Still we are getting the same, but we are not calling it. Okay. Now simply here tt dot tt1 dot start method. Now see here tt dot start method is going to be called run method once, and again one more thread is going to be called one more time tt1 dot reference. Here reference is a different here. Okay, reference is a different. Now here it is calling one time, it is creating one child thread. Here it is calling one time, like it is creating one more thread. Okay. Now the three threads are going to be creating, right here. Main thread name is a main, child thread name who is the first calling thread 1, sorry thread 0, and again thread 1. Okay, if I create like one more thread 2, thread 3, thread 4. Okay, like that the child threads are going to be increasing. Now how many number of times you created, you call. Okay, for suppose simply here I want to set my name instead of that using main and thread 1, thread 0. Okay, now these names are not looking good. Okay, okay, I don't like these names. I want to change as my name. Okay, the main thread name is I'm going to change my name. Okay, I want to set my name. Then how I can set that name? Okay, we can set the name, we can get the name. Okay, now we can set the name of the thread, we can get the name of the thread. Okay, I already get name. It's a default values, but I want to set my name. Okay, the main thread name I want to set my name. Now thread dot current thread dot set name. Okay, now simply here instead of main I want to print Satya. Okay, now again I want to get the main thread name after setting. Okay, now after set main thread name. Okay, now I set the name. Now simply here setting name Satya. Okay, now as the same way simply here I want to set a child thread names also. Okay, I want to set child thread names also. Now here, now you can write anyway, no issues on that. Now tt dot set a name. Okay, here I want to make it as a only it. Okay, for which reference I set the name, only that name of the thread going to be changing. Other name should be thread one only. See here, right click, run as Java application. Main thread name is a main, child thread name is a Kirti. After setting the main thread name Satya, now thread one here we have. Now here we can set the name of the thread also. Okay, now we can set the name and we can get the name. Okay, now that is a setting and getting of name of the threads. If you don't like it, simply you can change it also the name of the threads. Okay, who is executing first all these things. Okay, next uh, the concept is priorities. Now what is the mean by priority? Basically general, what is the word, general meaning? Importance. Importance.
Okay, now simply here we have multiple threads. Okay, multiple threads we have. Now basically, which thread is having that highest priority, the thread going to be executing first. Okay, now which thread having the highest priority, that thread going to be executing first. But earlier I executed the first example, but the both threads are executing simultaneously. Simply we cannot predict out. But here basically every thread having some priority. Okay, some priority. In multi-threading, by default priority also we have. Okay, default priorities we have. Okay, now max priority. Okay, norm priority. Okay, now min priority. Okay, now max priority, norm priority, min priority. Okay, max priority is a 10. Okay, min priority is a 1. Okay, can you guess like what is a normal priority? 0. It's a 5. Okay, in between like 10 and 1. Okay, now simply here minimum priority is a 1 and the maximum priority is a 10 and the normal priority is a 5. Okay, now here I told you already. Now whenever the thread is having a highest priority, that thread is going to be executing first. For suppose observe carefully here, I'm writing like multiple threads. Okay, now tell me which thread is going to be executing first. For suppose simply I'm writing thread names 1, 2, 3, 4, 5, 6 threads we have. Okay, first thread having 7 priority, second thread having 9 priority. Okay, third thread having 3 priority, fourth thread having 6 priority. Okay, like that we have. Okay, now which thread is going to be executing first? Second thread. Second thread. Okay, the second thread is going to be executing first. Okay, now why? In the sense it has that highest priority. Okay, after that, after completion of the second one, which one is the next? First, sixth one. Okay, now this one, right? I think 8, sixth one. Mm. Okay, now sixth one. Next after that, first. Okay, now how it is executing based on the priority, highest priority? 9, after that 8, after that 7, after that 6. Okay, for suppose simply here one more here we have now again. Okay, now okay, now first 9 is executed, after that 8 is executed, after that 7 is executed. Okay, next we have 6. Now which 6 is going to be executing now? Okay, Four. which 6 is going to be executing first? 4. 4. My answer is 7. Okay, now simply here. Okay, in this case it will not follow any order. Okay, the thing is what, it is following only priority only, but here we got the same priorities. Okay, in this case this is the case we have dealt the first example. Okay, now main thread and child thread having same priority. Okay, same priority, that's why we cannot predict the output which thread is going to be executing first. Okay, that is decided by the thread scheduler only. Okay, that is decided by the thread scheduler. Now whenever both threads are having that same priority, now we cannot predict the output. Okay, the threads are going to be decided by the thread scheduler. Okay, thread scheduler, that is the point. Okay, now if you want to like guess which thread I want to execute only first main thread, I want to guess like I want to execute only first child thread. If you want to go with that, now first we need to understand thread life cycle. Okay, thread life cycle methods we have. Okay, now yield method we have, join method we have,
sleep method we have. Okay, these are the three methods are deciding which thread is going to be executing first. Okay, then what is the by default priority of a main thread? Okay, now what is the by default priority of a main thread? What is the by default priority of a child thread? We'll see that. Okay, some priorities we have 10 and 5 and 1 we have, but what is the main thread priority 5? Okay, what is the main thread is a priority first? Okay. Now I told you like main thread and child thread are executing simultaneously. Okay. We cannot predict output in the sense both threads are executing simultaneously. In the sense like that is the same priority. Then only we cannot predict it. That's why we need to know that what is the priorities of the thread right now. Okay. New. I'm going to create like a priority X. Okay. Now threads priority. Now here I'm going to create a SYSO. Now main thread priority. Okay. Now again thread class dot current thread dot get priority. Okay. Get priority. The same way here the child thread we have. Okay. Child thread public void run method. Okay. Here SYSO. Now child thread priority. Okay. Thread dot current thread dot get priority. Okay. Now if you want to call that child thread, we need to create object of priority X. Okay. Now Px is equal to new priority X. Now Px dot start method. Okay. The start method is no start method. Why? Why we're not getting start method? Extends. Exactly. Now the class should be extended with the thread Thread. class. Now we are going to get Px dot the start method. Okay. Now calling run method internal. Okay. Now right click, run as observable here. What is the priority? See here, main thread priority and the child thread priority both are same. That's why we cannot predict the output which thread is going to be executing first chance for every iteration. Okay, but by default, child thread we don't have any priority that is inherited by the main thread. అంటే ఏంటి మెయిన్ చైల్డ్ థ్రెడ్ కి బై డిఫాల్ట్ జీరో ప్రియారిటీ బేసికల్ గా. ఓకే, ఎప్పుడైతే మెయిన్ థ్రెడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందో దానికి ప్రియారిటీ ఏంటి అనేది 5. ఆటోమేటిక్ గా చైల్డ్ థ్రెడ్ ఈస్ ఇన్హెరిటెడ్ బై ద మెయిన్ థ్రెడ్. వాట్ ఎవర్ ద మెయిన్ థ్రెడ్ ప్రియారిటీ we have, the same priority is going to do child thread. For suppose even though if I create like one more thread, okay, now priority x now px1 is equal to new priority x. Okay, now px1 dot start. Okay, px1 dot start. Now right click, run as Java application. Now see again the child thread priority is a 5. One more thread also. Even though how many child threads you are creating, now you can by default priorities are inherited by the main thread only. But okay, I want to set my own priority. Okay, I want to set my own priority. Okay, by default priority we have 5, but I want to set my priority. Okay, for this main thread priority also I want to change it. Now thread dot current thread dot set priority. Okay, set priority. Now what is the maximum priority? 10. 10. 10. Suppose for the main thread priority I'm setting the 10. Now SYSO. Okay, now after set a priority. Okay, now yeah, thread dot current thread dot get priority. Okay, get priority. Now after here px dot set priority. Now here 7 I'm going to change. Okay, now right click, run as Java application.
Now say child thread priority is a 7, child thread priority is a 5, main thread priority is a 5. After setting the priority 10. Okay, now we can set the priority and we can get the priority. Okay, now basically here the threads which are having the highest priority, okay, that will get the first chance. Simple example, whenever we went to temple, like we are going to make darshanam, right? Now in between MLA is K. Okay, who is a priority first? The MLA is a priority. Okay, now based on that highest priority, the third will get the first chance. Okay, now even though I set some priorities here, even though I set some priorities, it will not work in the sense some platforms will not support for the priorities also. Okay, now that's why we'll go with like the thread life cycle methods we need to use. Okay, now okay, third life cycle we have. Mm, now see, here we have different states we have in the thread. New state, runnable state, running state, dead state. Okay, it is a direct life cycle. Okay, new state, runnable state, running state, and a dead state. Okay, now new state in the sense whenever we are creating object, simply here just a bone baby. Okay, now simple here, now this case. Okay, it is a new state. Okay, new state means whenever we creating object, the that is a object is creating means what, like a third class object is creating new state, just a born baby. After that new state, whenever I'm calling that t dot start method, okay, t dot start method, observe carefully here. Now after new state, t dot start method is going to be called. Now this t dot start method is going to be enter into runnable state. Now whenever I call the t dot start method, it's going to be enter into that runnable state. In the runnable state only we have the thread scheduler. The thread scheduler will decide which thread is going to be executing first. Okay, now whenever this particular thread will get the chance, at that time it will call a run method. Okay, it will call a run method. Okay, now whenever it will call the run method, okay, the child thread is creating. Okay, the child thread is creating, the code is going to be executing within the run method at this point. Okay, after completion of code execution, the thread going to be dead. Okay, that is a dead state. Okay, new state just born baby. Now whenever I want to call that start method, it will just a walking, the baby is walking. Now whenever I call whenever I give the chance to run, okay, the thread is going to be run, it will enter into that running state. After completion of running, the thread going to be dead. Okay, the execution is completed, the thread going to be dead. Okay, that is a direct life cycle. Okay, that's a point. Okay, here we cannot guess like here the direct relation in the sense, direct life cycle in the sense, which thread is having highest priority, that thread will get the first chance. That is a direct life cycle. The thing is what, one more point here, we have yield method, sleep method, join method we have. Okay, now yield method, sleep Sleep. method, join method we have. Okay, now the points we need to learn, the yield, join, and the sleep. Okay, yield method, join method, sleep method. Okay, yield method. Now these three life cycle methods are using whenever the both threads are having that same priorities. Okay, now we don't have the same priority, simply we cannot apply thread life cycle. Okay, బేసిక్గా ఎప్పుడైతే సేమ్ ప్రియారిటీ ఉంటో అప్పుడే మాత్రం మనం ఈ మెథడ్స్ అప్లై చేస్తాం, లేకుంటే ఆటోమేటిక్ గా అవి ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోతాయి అనమాట బేస్డ్ ఆన్ ద ప్రియారిటీ వైస్. ఓకే, now when it will call the yield method, okay, when
it will call the yield method. That is a point here. Observe carefully here. Suppose here 8, 6, 4, 9, and again 7. Okay. Now, which thread is executing first? 9. 9. 9. The 9 is executing first. Okay. 9 is executing first. Next what? 8. 8 is executing first. Okay. After that, 7. 7. See here, 7 is just a started execution. Okay. Just a started execution. Meanwhile, ఇదేంటి అంటే ఈ ఏరియా ఏంటి అంటే మనం రనబుల్ స్టేట్ అంటాం బేసిక్ గా. అంటే ఇక్కడ ఈ రనబుల్ స్టేట్ లోనే మనకు థ్రెడ్స్ అనే వెయిటింగ్ స్టేట్ ఉంటాయి అనమాట. మల్టిపుల్ థ్రెడ్స్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఆ థ్రెడ్ షెడ్యూలర్ ఇట్ విల్ గివ్ ద ఛాన్స్ టు ఎగ్జిక్యూషన్. దట్స్ వై ఎవ్రీ థ్రెడ్ ఈస్ ఎంటర్ ఇన్ టు ద రనబుల్ స్టేట్ ఓన్లీ. కన్సిడర్ దిస్ ద రనబుల్ స్టేట్. ఓకే. నౌ right now the 7 will get the chance to execution. Just it started execution. అంటే జస్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్ స్టార్ట్ చేసి ఎప్పుడైతే ఎగ్జిక్యూషన్ స్టార్ట్ చేసిందో మీన్ వైల్ ఇంకో 7 వచ్చేసింది. ఓకే. ఎప్పుడైతే ఎగ్జిక్యూటర్ ఇక్కడ 7 అనేది ఈ రన్నింగ్ స్టేట్ కి ఎంటర్ అయిపోయింది. వన్ మోర్ టైం ఇంకో 7 అనేది రనబుల్ స్టేట్ కి ఎంటర్ అయిపోయింది. Okay, at this time, okay, now whenever one thread is executing, okay, one more thread is entered into the runnable state, which is having the same priority. Okay, same priority. Okay, ఏదైతే కొత్తగా ఎంటర్ అయిన థ్రెడ్ సేమ్ ప్రియారిటీ ఉంటాయి. Now at this time the current executing thread, okay, the current executing thread pass and pass is a current execution. Okay, it will pass the current execution. It is giving the chance to whatever that new thread is having, this new thread is going to be execution is started. Okay, means this 7 now this executing thread passing in the sense it will call yield method. Okay, it will call yield method. It is giving the chance to one more thread which is having that same priority. Okay, now the thread, okay, the thread now which is executing, okay, now it's a pass, okay, it's a pass current execution. Okay, it's a pass current execution. Okay, it will give the or so giving the chance to other thread. Okay, other thread which is having same priority. Okay, same priority. Okay, now internally it will call the yield method. Okay, this yield method called by which thread? The current execution thread. Okay, this thread is going to be called yield method. Now see, now runnable state, running state. Now whenever 7 is entered into that running state, okay, meanwhile one more 7 is entered into the runnable state. Now at this point the both threads are having that same priority. Now the current executing thread it will call yield method. It will pass the current execution. Okay, it will give the chance to other thread which is having that same priority. Okay, now that is a point about the yield method. Okay, observe carefully here. Now, yeah, uh, the same logic I'm writing, public void run method. Now for of int I is equal to 0, I less than 10, see the thread. Or simply we can write child thread, that's better.
Okay, main. Okay. Now, in this case, the both threads are having a same priority, right? Okay. In this case, the both threads having same priority. By default, priority main thread is a 5 and child thread is a 5. Okay. Now, here, how we can call that yield demo, right? Yield demo yd is equal to new yield demo. Now, yd dot start method. Okay, we don't have any start method. We need to do extension with the predefined class, thread class. Then only we'll get a start method. Okay, calling run method. Okay, observe carefully here. For suppose child thread will get chance first execution. Okay, now the child thread is calling yield method. The child thread got a chance of first execution. For suppose now whenever the child thread will get the chance first, okay, it will pass the current execution. It is giving the chance to main thread. Okay, it is giving the chance to main thread. Means child thread always passing its current execution. Whenever it will call the child thread, automatically next the main thread is executed. Means until completion of child thread execution, okay, the main thread is going to be executed for every time. Whenever the child thread will get chance, it is passing, give the chance to main thread. Okay, for the next iteration, again child thread got chance. Again it will pass it current execution. It is give the chance to main thread. Comes carefully here. Now see here. Okay, main thread and child thread. If you observe that some platforms will not work again the yield methods here. If I execute run, if I run again, sometimes we are going to get the child thread is in between here. The child thread is executing in between. Okay. Now yield method also sometimes it will not support for the thread execution one by one. Okay. Now that's why we'll go with the join method. Okay, the join method. Okay, join method we have. Okay, join method. For the example, in the sense simply here. Yeah. For suppose Karthik and Rahul ఇద్దరు ఉన్నారన్నమాట బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ చాలా క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ ఓకే దే వాంట్ టు గో మూవీ ఒక నియర్ బై వన్ థియేటర్ ఈస్ దేర్ ఓకే జస్ట్ థియేటర్ కి ఎంటర్ అయ్యారు నౌ రాహుల్ got a call from his girlfriend. Okay, now just Karthik said you can continue. Okay, just 5 minutes completed. Okay, still he is talking. Now 10 minutes completed. Still he is talking. Karthik saying like you can continue. Like we'll go to the movie. Okay, now you can complete it. అంటే ఏంటి అండ్ రాహుల్ కాల్ కంప్లీట్ అయ్యేదాకా కార్తిక్ వెయిట్ చేస్తాం ఎందుకంటే బెస్ట్ ఫ్రెండ్ కాబట్టి ఓకే నువ్వు కాల్ కంప్లీట్ చేశాక మనం మూవీకి వెళ్దాం ఓకే మీన్స్ one person is waiting for other person task. Simply here we have two threads T1 and T2. Okay, one thread is waiting for until completion of other thread execution. Okay, one thread is waiting for other thread execution until completion. Okay, now T2 is waiting for until completion of T1 work. Okay, in meanwhile the T2 is not interrupting that to disturb that task of T1 execution. Okay, now we have other case also we have. Okay, now Rahul and Karthik just friends only. Okay, just friends. Again the Rahul got a call. Okay, simply here now 5 minutes completed, 10 minutes completed. Next Karthik is saying I will wait next 10 minutes only. Okay, after the 10 minutes simply I cannot wait. Now here particular time the T2 is waiting for particular timing only. After the completion of 1000 milliseconds, simply here the T2 is not waiting, it is started execution. Okay, that is a join method. Now basically the join method is what executing sorry waiting one thread until completion of other thread execution. Okay, now that is a join method. We'll see that.
Yeah, here the same child thread public void run, the same logic for int I is equal to 0, I less than or equal to 10, I plus plus. Okay, now sy s4 child thread. Okay, child thread. Otherwise simply here. Now మీకు అర్థం కావడానికి నేను జస్ట్ కొంచెం చైల్డ్ థ్రెడ్ ని టైమింగ్ చూపిస్తా. ఓకే, మీకు అర్థమవుతుంది. ఫర్ సపోజ్ ఐఎమ్ వెయిటింగ్ లైక్ 2000 milliseconds. Okay, the same logic here I'm going to write like for off. ఓకే, దీనివల్ల ఏం ఉండదు ప్రాబ్లం, జస్ట్ మీకు టైమింగ్ చూపిస్తున్నా వెయిటింగ్ చేస్తుందా లేదా అని చెప్పేసి. ఓకే, ఫర్ ఆఫ్ నౌ int I is equal to 0, I less than or equal to 10, I plus plus. Okay, now sy s4 now main thread. Okay, I'm going to change the timing, that's better to understand. Now here we need to call yield demo yd, sorry, join demo, right? Join demo jd is equal to new join demo. Okay, jd dot start method we need to call. Yeah, that should be extended with thread class. Okay, now calling run method. Now observe carefully here. Now here, in this case, simply here, child thread I'm giving some sleep means what? Until completion of a child thread. Now this logic is for first child thread is executing until completion of child thread. The main thread is will not interrupt. Okay, now here observe carefully here. Here I didn't call any join method. Okay, ఇక్కడ నేను జాయిన్ మెథడ్ ఏం కాల్ చేయలేదు ఇక్కడ. Now here, now I want to call the join methods here. jd dot join method. Okay, now join method is asking for checking exception, checked exception. Now here place the cursor. Now add throws declaration, that is the interrupted exception. Okay, now the join method there will be a chance of interrupting exception, that's why I am calling that interrupt exception. Okay, interruption అంటే interruption వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది, అందుకనే ఇది కాల్ చేస్తుంది interruption చేయకుండా. Okay, that's why throwing an exception. Now control s, observe carefully here output, right click, run as Java application until completion of a child thread execution. Now the main thread will not enter. Now whenever completion of child thread execution, immediately the main thread will get the chance here. Immediately that main thread is going to be executed. ఓకే, ఇక్కడ నేను స్లీప్ యూజ్ చేయకుండా మీకు కొంచెం అర్థం కాదు, సింపుల్ గా చైల్డ్ మెయిన్ ఇమీడియట్లీ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి అనమాట. అలా కాకుండా ఏంటంటే నేను సమ్ టైమింగ్ పెట్టాను. ఓకే, నా సార్ అంటిల్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ చైల్డ్ థ్రెడ్ ఎగ్జిక్యూషన్ ద మెయిన్ థ్రెడ్ ఈస్ నాట్ ఇంటరప్టెడ్. Okay, now the main thread is waiting for until completion of a child thread execution. Okay, this is the first case. Okay, now one thread is waiting for until completion of a other thread execution. For suppose the second thread is waiting up to some time. Okay, now in the sense simply here I can comment this one. The join method is saying some time. For suppose join 10,000 milliseconds. Okay, 10,000 means in like 10 seconds, simply we can say that. Okay, 10 seconds. Now up to 10 seconds only the main thread is waiting. After completion of 10,000 milliseconds, it will not going to be executed. Okay, sir, not 10,000, 1,000, 3,000. Okay, 10,000. Okay, now see, observe carefully here. ఇక్కడ చూడండి, child thread అనేది for every child thread execute అవడానికి 3,000 milliseconds తీసుకుంటాం. Okay, now first time, second time, third time, 9,000 completed. Now 10,000, right? Whenever 10,000 completed, main thread is executing. But whenever it will get that 12 immediately, అంటే ఏంటి,
చైల్డ్ థ్రెడ్ 4 times ఎగ్జిక్యూట్ అయిన తర్వాత ఇమ్మీడియట్ గా మెయిన్ థ్రెడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఓకే, నౌ right click, we need to save the file, control S, right click, run as Java application. Now save. 3000 seconds completed. Again 6000, 9000, and again 12,000 also completing. Now immediately the main thread is entered. Now see here. Now again child thread will continue. Okay, now this is the second case. For suppose if we want to execute a main thread only first, now we can create an object is a different way. Okay, now we can create object is a different way. Now this join method we can call inside the run method. Okay, now that is a different case. Okay, this is the first case, normal case. Okay, now if you want to execute like main thread first, that is a different case. Okay, that's about like a join method. Okay, the sleep method also same. Now you know that like a slideshow or like a photos, we are going to select all these photos. Simply we are going to set some timer of a slideshow, right? The same internet is slideshow is using like sleep concept. See here, class now sleep demo. Or suppose you selected 10 photos. Okay, you selected 10 photos. Okay, now for every photo you given time, or suppose like 2000 milliseconds. Okay, now we need to call sleep demo. SD is equal to new sleep demo. Okay, now SD dot start method. We don't have start method, we can extend with the thread class. Okay, now right click, run as Java application. Simply the slideshow internally logic like this only. Okay, if you're developing with Java any like slideshow concept, internally this concept only we are using. Okay, it is displaying instead of that number, it is displaying that images. That's the point. Okay, now are you clear? Any doubts till now? That up to third life cycle. ఎక్కడైనా డౌట్ ఉందా? క్లియర్ బా క్లియరా? క్లియర్. బా ఒక లైక్ ఒక చిన్న డౌట్, మనం Okay. ఎవ్రీ టైమ్ అది థ్రెడ్ క్లాస్ ని ఎక్స్టెండ్ చేసిన తర్వాత రన్ మెథడ్ క్రియేట్ చేశాక దాని తర్వాత లైక్ ఆబ్జెక్ట్ రిఫరెన్స్ తో ఒక థ్రెడ్ ని కాల్ చేస్తున్నాం కదా, సెకండ్ థ్రెడ్ ని కూడా ఆబ్జెక్ట్ రిఫరెన్స్ తో కాల్ చేస్తున్నాం కదా, బట్ ఆ సెకండ్ థ్రెడ్ ఫిజికల్ గా ఎక్కడ ఉంటుంది? అది ఫిజికల్ గా అంటే అది హీప్ ఏరియాలోనే స్టోర్ అవుతుంది. అంటే ఇక్కడ చూడు, నీకు థ్రెడ్ లైఫ్ సైకిల్ చూపించాను చూడు, ఇక్కడ ఫిజికల్ అంటే ఒక మనకు జేవీ మార్క్ టచ్ మీకు చూపిస్తాను. అంటే అర్థమైంది బావా. నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే, అంటే ఇన్ కేస్ అది మనం జస్ట్ ఒక థ్రెడ్ ఆబ్జెక్ట్ రిఫరెన్స్ ని క్రియేట్ చేసినంత మాత్రాన అది థ్రెడ్ క్రియేట్ అయిపోద్ది ఆటోమేటిక్ గా, అంతే? అవును, అంతే. అంటే ఆ థ్రెడ్ ఓకే, అంటే స్టార్ట్ మెథడ్ కాల్ చేయగానే ఆటోమేటిక్ గా థ్రెడ్ క్రియేట్ అయిపోతుంది. ఓకే, అంటే ఇన్ కేస్ మనం ఒక ఆబ్జెక్ట్ రిఫరెన్స్ తో మనం థ్రెడ్ T1 థ్రెడ్ T2 అనుకుంటున్నాం కదా. అవునవును. అంటే ఆ థ్రెడ్ 2 కి లాజిక్ లేకపోయినా కూడా, ఒక మెథడ్ లేకపోయినా కూడా మనం దాన్ని కాల్ చేయొచ్చా? ఈ మెథడ్ లేకుండా బేసిక్ గా నీకు థ్రెడ్ క్రియేట్ అవ్వాలంటే ఫస్ట్ చూడండి, ఇక్కడ చూడు, ఇక్కడ ఎప్పుడైతే ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తామో ఇక్కడనే థ్రెడ్ క్రియేట్ అవుతుంది. ఓకే, ఇక్కడ క్రియేట్ అవుతుంది. క్రియేట్ అయిన థ్రెడ్ కాల్ అవ్వాలి అంటే రన్ మెథడ్ కంపల్సరీ కావాలి.
ఓకే, మరి రన్ మెథడ్ కాల్ అవ్వాలి అంటే కంపల్సరీ స్టార్ట్ మెథడ్ కావాల్సిందే. అందుకనే ఇక్కడ మీరు థ్రెడ్ లైఫ్ సైకిల్ అబ్జర్వ్ చేసి చూడండి, ఈ ఎప్పుడైతే న్యూ స్టేట్ అంటే ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేశానో జస్ట్ థ్రెడ్ అనేది జస్ట్ క్రియేట్ అవుతుంది అంతే, జస్ట్ క్రియేట్ అవుతుంది థ్రెడ్. అంటే ఏంటి, ఓకే నీకు ఒక టాస్క్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది, నువ్వు రెడీగా ఉండు. ఓకే, నువ్వు రెడీగా ఉండు. ఓకే, నేను రెడీ అని చెప్పగానే నీకు టాస్క్ అసైన్ చేస్తారు ఇక్కడ రనబుల్లో. టాస్క్ అసైన్ చేసి ఏ టాస్క్ అసైన్ చేశారు అనేది రన్ మెథడ్ ఇమీడియట్ గా కాల్ అయిపోతారు, అప్పుడు లాజిక్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. అంటే మరి ఇందాక మనం క్రియేట్ చేసినాం కదా బావా, T1 T2 అనే ఆబ్జెక్ట్స్. అవును, అవి 2 టైప్స్ 2 థ్రెడ్స్ క్రియేట్ అవుతాయి అప్పుడు, చైల్డ్ థ్రెడ్స్. కానీ ఆ ఫిజికల్ గా లైక్ అంటే ఫిజికల్ గా ఆ థ్రెడ్ లో లాజిక్ ఇన్సర్ట్ చేయడం అవసరమే లేదా అసలు మనం? అర్థం కాలేదు అడిగిన క్వశ్చన్. అన్న ఫిజికల్ గా కార్తిక్ క్లాస్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్స్ కి కన్ఫ్యూజ్ అవుతుండే అన్న. అదే మనం ఒక క్లాస్ కి ఎన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ అన్నా క్రియేట్ చేస్తాం కదా, అవును చేయొచ్చు. అక్కడ కొంచెం స్ట్రక్ అయినట్టు అనిపిస్తుంది. దాన్నే కన్ఫ్యూజ్ అయ్యి T1 T2 అని అడుగుతున్నట్టు అనిపిస్తుంది. అదే నాకు ఇక్కడ క్లాస్ అనేది జస్ట్ టెంప్లెట్ మాత్రమే. ఈ క్లాస్ కి మనం ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ అయినా క్రియేట్ చేయొచ్చు. సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్, నీకు అది డౌట్ పోవాలి అంటే, ఫర్ సపోజ్ ఒక కార్ డెవలప్ చేయాలంటే మనకు ఒక డయాగ్రామ్ ఉంటే చాలు, ఒక బ్లూ ప్రింట్ ఉంటే చాలు. కానీ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కార్ కి ఏం డిఫరెన్స్ ఉంటది? అన్ని సేమ్ ఉంటాయి, అన్ని షిఫ్ట్ కార్లే, కానీ ఏం డిఫరెన్స్ ఇంటర్నల్ గా? ఇంజన్ నేమ్. ఓకే, ఇంజన్ కెపాసిటీ సారీ ఇంజన్ నేమ్ నెంబర్ అనేది డిఫరెంట్. అంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కార్ కి ఇంజన్ నేమ్ ఐడి అనేది డిఫరెంట్ ఉంటుంది అనమాట. ఇక్కడ కూడా ఈ క్లాస్ కి నేను ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసా, అంటే ఒక కార్ క్రియేట్ చేశా. ఈ కార్ ఎస్డి ఇంజన్ నేమ్, ఇంజన్ ఐడి SD1, SD2, SD3. ఇవన్నీ ఏంటి? ఈ ఆబ్జెక్ట్ రిఫరెన్సెస్ ఆఫ్ క్లాస్ ఏంటి? ఇప్పుడు నేను డౌట్ చెప్పు. సో ఇప్పుడు అంటే లాజిక్ అనేది ప్రతి ఆబ్జెక్ట్ కి సేమ్ అన్నమాట, క్లాస్ లో ఉన్న లాజిక్ సేమ్ ఇదే లాజిక్ కాల్ అయిపోతుంది అనమాట. అంటే మనం ఏంటి, డిఫరెంట్ పర్సన్స్ కాల్ చేస్తారు సేమ్ లాజిక్ ని. ఓకే, అర్థమైంది బావ, ఇప్పుడు అర్థమైంది. పని ఒకటే కానీ ఎక్కువ మంది చేస్తున్నారు అనమాట. కార్ కి ఒక్కొక్క కార్ కి ఒక్కొక్క ఓనర్, అంతే కదా అన్న? అంతే సేమ్ మెయిన్ గా సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్. ఒకటే లాజిక్ ని ఒకటే మెథడ్ ని మల్టిపుల్ టైమ్స్ కాల్ చేస్తున్నాం, అంతే కదా? అంతే, అదే పాయింట్ ఇక్కడ. అంటే మల్టిపుల్ టైం బేసిక్ ఏంటి, ఇప్పుడు ఈ మల్టీ థ్రెడింగ్ కాన్సెప్ట్ లేనప్పుడు మెయిన్ థ్రెడ్, ఇప్పుడు మెయిన్ పర్సన్ ఉంటాడు కదా, మెయిన్ థ్రెడ్, ఈ మెయిన్ మెథడ్ ఉంటుంది కదా, ఈ మెయిన్ థ్రెడ్ అన్నిటిని కాల్ చేసుకుంటుంది. ఓకే, ఫర్ సపోజ్ ఒక ఇల్లు కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి, నేను ఒక్కడినే ఉన్నా, టైం ఎంత పడుతుంది? ఫర్ సపోజ్ ఇల్లు కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలంటే ఒక 1 year పడుతుంది అనుకోండి. ఓకే, ఇప్పుడు నేనేం చేశా అంటే, ఓకే ఒక కొత్తగా ఒక 10 members ని తీసుకొచ్చా. అంటే 1 2 3 లైక్ దట్ ఒక 10 members ని క్రియేట్ చేశా. 10 members ఉన్నారు. ఈ 10 members ని ఏం చేస్తారంటే, నేను ఒక లాజిక్ అసైన్ చేస్తాను అనమాట 10 members కి. అంటే ఈ రోజు ఈ లాజిక్ కంప్లీట్ అంటే ఈ వాల్ కంప్లీట్ అవ్వాలి, ఈ ప్లేస్ కంప్లీట్ అవ్వాలని చెప్తాను అనమాట. ఈ 10 members ఏ లాజిక్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తారు? ఇదే కదా. అవును బావ. అంటే ఏంటి, టైం డిక్రీజ్ అవుతుంది కదా. అదే పాయింట్ ఇక్కడ. అంటే మల్టిపుల్ థ్రెడ్స్ క్రియేట్ చేయడం అంటే ఇదే. SD1, SD2, SD3, SD4 అంటే మల్టిపుల్ థ్రెడ్స్ క్రియేట్ అయితే ఏంటి అంటే టాస్క్ అనేది తగ్గుతుంది అనమాట, పని తగ్గుతుంది, టైం కూడా తగ్గుతుంది అనమాట. అంటే టు డిక్రీజ్ దట్ రెస్పాన్స్ టైం వీఆర్ గోయింగ్ టు యూస్ మల్టిపుల్ థ్రెడ్స్. ఓకే, అది పాయింట్. ఫర్ సపోజ్ సింపుల్ గా నువ్వు సినిమా చూస్తున్నావు, ఆబ్జెక్ట్ ఇక్కడ ఒక ఆబ్జెక్ట్ థ్రెడ్ లెక్క అనుకోవాలి బావ. అంతే, ఆబ్జెక్ట్ థ్రెడ్ ఇక్కడ. అదే డౌట్ యాక్చువల్ గా నాకు. ఓకే అదేనా, అనమాట. అంటే ప్రతిరోజు ఏంటంటే నేను షిఫ్ట్ నుంచి వస్తా కాబట్టి నాకు అంతగానో ఆలోచించాను అనమాట. జస్ట్ క్లాస్ ఇంత, ఈ రోజు హాలిడే కాబట్టి డౌట్ వచ్చింది, వెంటనే అడిగాను. ఓకే డౌట్ రావాలి, రాకుంటేనే పెద్ద డౌట్, మనకి డౌట్ రావాలి. ఇప్పుడు యాక్చువల్లీ ఈ మధ్య బాగా అర్థమవుతుంది అనమాట మా క్లాసెస్. మొన్నటిదాకా అసలు నేను ఎగ్జామ్ అయిపోయాక చాలా టైం దొరికింది. ఓకే డౌట్స్ ఎప్పుడు వచ్చినా నేను అవైలబుల్ లేకుండా మీరు కొంచెం రాసి పెట్టుకుంటా, వీలున్నప్పుడు మనం అడగవచ్చు, డిస్కస్ చేసుకోవచ్చు, ఏం కాదు. ఓకే బాబు. ఎక్కడ ఉన్నాం మనం? నా స్లీప్ డెమో. ఇఫ్ ఐ ఎగ్జిక్యూట్ దట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ executed by like one by one slide show. We are giving the time for that to execute one image to image. We are setting some timer. Okay, the same internal logic here, only the thread dot sleep.
That's a point. Okay. Next, simple example. For suppose, whenever I'm inserting like some ATM card into my ATM machine, I entered some amount like that is 10,000 I entered. Okay, 10,000 I entered. Now, what is the output? How much amount I can withdraw? Okay, 10,000 in enter చేస్తే ఎంత వస్తుంది amount? సింపుల్ క్వశ్చన్. నేను 10,000. ఫస్ట్ వినలేదా 10,000 ఎంటర్ చేస్తే విత్డ్రాల్ ఎంత అవుతుంది? 10,000. 10,000 అవుతుంది. ఓకే, ఫర్ సపోజ్ 30,000 వచ్చింది. ఓకే, ఇది కరెక్ట్ వేనా? అంటే ఒక అప్లికేషన్ లాజిక్ రాయడం ఇలా రాస్తే కరెక్టేనా అంటాను. కాదు కదా. ఇమీడియట్ గా మనం ఏం చేస్తాం, సింపుల్ గా ఎంజాయ్ చేస్తాం అనమాట ఇలా వస్తాయి. ఫర్ సపోజ్ సమ్ టైమ్ అదే మళ్ళీ వస్తుంది అనుకొని చెప్పేసి నేను ఏం చేశాను అంటే మళ్ళీ 10,000 డ్రా చేస్తాను. 10,000 అమౌంట్ ఎంటర్ చేశా, కానీ నాకు 300 వచ్చింది. సింపుల్ ఇమీడియట్ గా టీవీ నైన్ ఏబి అని అన్ని పిలుస్తాం. ఓకే, దట్ అప్లికేషన్ ఈస్ నాట్ గుడ్, నా అప్లికేషన్ ఈస్ నాట్ గుడ్. ఓకే, నౌ without facing this type of issues, okay, now we need to use one concept, the synchronization. Okay, now mainly in the banking sector using the synchronization concept. Okay, that's why the banking sector is taking like a lot amount of time to process your request. Okay, why? In the sense, one by one, step by step process. Okay, now slowly it's moving. Okay, now internally every banking application is using the synchronization concept. Okay, what does the mean by synchronization? Okay, what does ముందు the కూడా mean by ఒకసారి సింక్రొనైజేషన్ వచ్చింది ఎక్కడ అన్నా? మనకు స్ట్రింగ్ కాన్సెప్ట్ లో వస్తుంది. ఓకే. String buffer and string builder. Okay, string buffer is synchronized and string builder is not synchronized. యా. Now till now, if you observe that, for suppose first example we have seen. Okay, if I create like these two threads are executing simultaneously. అంటే ఒకటే టైం ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోయినాయి, అంటే రెండు థ్రెడ్స్ అనేవి ఒకటేసారి వర్క్ చేస్తున్నాయి. కానీ సింక్రోనైజేషన్ అలా కాదు. ఓకే, నౌ ఫర్ సపోజ్ వీ హ్యావ్ టూ థ్రెడ్స్ 1 and 2. అంటిల్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ ఫస్ట్ థ్రెడ్ ద సెకండ్ థ్రెడ్ ఈస్ నాట్ గోయింగ్ టు బి ఎగ్జిక్యూటింగ్. అంటే ఇక్కడ ఈ ఆర్డర్ అనేది ఫాలో అవ్వదు. ఇక్కడ సింక్రనైజేషన్ కి ఆర్డర్ అనేది ఉండదు. ఫర్ సపోజ్ టూ థ్రెడ్స్ ఉన్నాయి, ఏదైనా ఒక థ్రెడ్ అయితే ఫస్ట్ ఛాన్స్ వస్తుంది అనమాట. సెకండ్ థ్రెడ్ కావచ్చు, ఫస్ట్ థ్రెడ్ కావచ్చు. ఆర్డర్ ఈజ్ నాట్ ఫాలోయింగ్ దట్. ఓకే, ఏదైనా ఒక థ్రెడ్ ఫస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, ఆ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యేంత వరకు నెక్స్ట్ థ్రెడ్ అనేది కంప్లీట్ గా వెయిట్ చేస్తుంది. ఓకే, ఇప్పుడు మనకు సేమ్ ఏటీఎం మిషన్ లో డిపాజిట్ ఉంది. ఓకే, విత్డ్రాల్ ఉంది. ఓకే, విత్డ్రాల్ అగైన్ రిసీట్, దిస్ ఇస్ ఆల్సో వి హావ్. ఓకే, నేను డిపాజిట్ చేస్తా. ఓకే, డిపాజిట్ ని ప్రెస్ చేసినప్పుడు విత్డ్రాల్ కూడా ఎగ్జిక్యూట్ అయితే వాట్ ఈస్ ద యూస్? ఓకే, నౌ డిపాజిట్ ఈస్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ వన్ థ్రెడ్, withdrawal is executing one thread, receipt is executing one thread. Means now T1, T2, T3. Okay, now if I entered into the ATM machine, the three threads are executing simultaneously. Now we are not going to get a proper result. Okay, మనకు ప్రాపర్ అవుట్పుట్ రాదు. ఎందుకు? ఈ డిపాజిట్, విత్డ్రాల్, రిసిప్ట్ మూడు ఒకటేసారి ఎగ్జిక్యూట్ అయితే ఎలా వస్తుంది రిజల్ట్? 1000 డిపాజిట్ చేస్తున్నావు, అగైన్ ఆటోమేటిక్ గా 1000 విత్డ్రాల్ అవుతుంది. ఓకే, మీన్స్ డిపాజిట్ కాలింగ్ అగైన్, withdrawal is calling, again receipt is calling. Okay, I will show you that output also, how it is going to be mismatching output. Okay, now at a time only one time, if I enter deposit, only deposit need to be called. Okay, after that withdrawal, after that receipt. Okay, like that step by step process need to be followed. Now synchronization is one of the concept. Okay, now it is executing only one thread. Okay, it is executing only one thread at a time. Okay, at a time. Now as well as it will not follow, okay, it will not follow any order. Okay, it will not follow any order. Now basically synchronized here we have the keyword. Okay, as well as synchronized we have some block also we have. Okay, synchronized keyboard and a synchronized block also we have.
Okay, now what is the main objective, what is the main advantage about like synchronization? Now we can avoid that data inconsistency. Okay, data inconsistency problem, we can avoid it. Okay, now simple example, my requirement is like this. For suppose, okay, open square braces, I want to print some message welcome, close it. Okay, again I want to open square braces, I want to enter java and close it. I want to open some braces, now I want to like write some message, I want to close it. Okay, now here opening, print some message, closing, opening, print some message, closing, opening, print some message, closing. ఇక్కడ చూడండి స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రాసెస్ అవుతుంది కదా. Okay, step by step process is going on. Now without doing all these things, simply if all the threads are executing simultaneously, now what is the output? We'll see that. Okay, if all threads are executing simultaneously, now we'll see that output first. Observe carefully here, this example based on the synchronization. Without the synchronization, what is output? With the synchronization, what is output? Okay, now just this class is keep it aside for the execution purpose. Now here, now logic 1 class. ఓకే, ఇక్కడ నేను లాజిక్ రాస్తున్నా ఏంటి అంటే క్లాస్ ఫస్ట్. ఓకే, ఈ ఫస్ట్ క్లాస్ నేను ఒక లాజిక్ రాస్తున్నా ఏంటి అంటే నౌ పబ్లిక్ void display method. Okay, I want to display some message, string message. ఓకే, మనకి ఏం ప్రింట్ అవ్వాలి? ఫస్ట్ స్క్వేర్ బేస్ ఓపెన్ అవ్వాలి, దెన్ మెసేజ్ ప్రింట్ అవ్వాలి, దెన్ క్లోజ్ అవ్వాలి. ఓకే, ఇది లాజిక్. నౌ సింప్లీ హియర్ SYSO, now opening the square braces, now after that just print some message. Okay, print some message. Now for your understanding purpose, I want to sleep sometime, thread dot sleep for suppose 1000 milliseconds. Okay, now we can add the declaration. After that, sorry, better to add a try catch, that's better. Now SYSO. Okay, now close it. Okay, now mana logic ఇది. ఓకే, ఓపెన్ అవ్వాలి బ్రేసెస్, మెసేజ్ ప్రింట్ అవ్వాలి, దెన్ క్లోజ్ ఇట్. ఇక్కడ చూడండి ఓపెన్ అవుతుంది, మెసేజ్ ప్రింట్ అవుతుంది, క్లోజ్ అవుతుంది. ఓకే, దిస్ మెథడ్ ఐ వాంట్ టు కాల్. ఓకే, దిస్ మెథడ్ ఐ వాంట్ టు కాల్ మల్టిపుల్ టైమ్స్. నౌ ఇఫ్ ఐ క్రియేటెడ్ వితౌట్ సింక్రనైజేషన్ కాన్సెప్ట్, దిస్ మెథడ్ ఈస్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ సైమల్టేనియస్లీ. ఓకే, అంటే ఒకదాని తర్వాత ఒకటి ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వకుండా 3 ఒకటేసారి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి. ఓకే, అలాంటప్పుడు ప్రాబ్లం ఏంటో చూద్దాం. ఓకే, నౌ here it is not a thread class here, just it's a logic class. Okay, logic 1 class, just logic only. Okay, logic. Now I want to create one more class, class second. Okay, class second. Now this second class is extensive with the thread class. Okay, this second class is extended with the thread class. Now this second class is taking, okay, string message, comma first like FOBJ. ఓకే, ఈ పాయింట్ మీకు గుర్తుందా? 22 లైన్. ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్, టేకింగ్ ద ప్రో అగ్రిగేషన్, కాంపోజిషన్ మనం డిస్కస్ చేసాం. హ్యాస్ ఏ రిలేషన్. ఓకే, హ్యాస్ ఏ రిలేషన్ 5 నిమిషాలు అంటే ఏంటి? ఈ ఎంటైర్ లాజిక్ అనేది బేసిక్ గా ఫస్ట్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి ఎలా చేస్తాం? సపోజ్ ఫస్ట్ FOBJ is equal to న్యూ ఫస్ట్, ఇలా క్రియేట్ చేస్తాం. అంటే ఏంటి? ఈ ఎంటైర్ లాజిక్ మొత్తం ఎక్కడ ఉంది? ఈ ఆబ్జెక్ట్ రిఫరెన్స్ లో. ఓకే, నా సెకండ్ క్లాస్ హ్యాస్ ఫస్ట్ క్లాస్. ఇక్కడ నా ఐ వాంట్ టు మేక్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్. నౌ దట్ ఈస్ హ్యాస్ ది రిలేషన్. ద సెకండ్ క్లాస్ ఈస్ హ్యావింగ్ ఫస్ట్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ రిఫరెన్స్. Okay, the second class is having first class object reference as a field. Okay, ఈ స్ట్రింగ్ మెసేజ్ ఏదైతే ఉందో మనం ఇక్కడ ఏదైతే తీసుకున్నాం అక్కడ తీసుకున్నాం. ఓకే, నౌ ఐ వాంట్ టు ఇనిషియలైజ్ ఇట్. నౌ
param constructor, okay, to initialize the logic. Okay, to initialize the logic. Now, simply here, public second. Okay, now I want to make it as simply here the constructor first fobj comma string message. Okay, string message. Now this dot message is equal to message. Now this dot fobj is equal to fobj. Okay, now observe carefully here. Now again, whenever the second class constructor going to be called, I want to call thread also. అంటే ఎప్పుడైతే సెకండ్ క్లాస్ యొక్క కన్స్ట్రక్టర్ కాల్ అవుతుందో అదే టైంలో నాకు థ్రెడ్ కూడా కాల్ అవ్వాలి. ఓకే, థ్రెడ్ కూడా కాల్ అవ్వాలి. నా calling a thread means the run method. Okay, now in the thread class only we have run method, right? Now simply after this one, public void run method. Okay, run method. ఈ రన్ మెథడ్ యొక్క లాజిక్ ఏంటి? కాల్ display method, okay, now which is present inside the first class. ఓకే, నా ఎప్పుడైతే ఈ పారం కన్స్ట్రక్టర్ పాస్ చేస్తానో అక్కడ ఫస్ట్ క్లాస్ యొక్క ఆబ్జెక్ట్ ఏదైతే మెసేజ్ పాస్ చేయాలంటున్నా ఆ మెసేజ్ పాస్ చేస్తాను. ఈ రెండు పాస్ చేశాక రన్ మెథడ్ కాల్ అవ్వాలి. అంటే స్టార్ట్ మెథడ్ కాల్ చేస్తే దిస్ డాట్ స్టార్ట్ అంటే ఈ క్లాస్ యొక్క స్టార్ట్, అంటే ఈ క్లాస్ లో ఉన్న రన్ మెథడ్ కాల్ అవుతుంది అనమాట. ఈ క్లాస్ లో ఉన్న రన్ మెథడ్ ఇది. మరి వాట్ ఈస్ ద లాజిక్? సింప్లీ బై యూజింగ్ fobj డాట్ డిస్ప్లే మెథడ్ ఐ వాంట్ టు కాల్ ఇట్. ఓకే, నా గెటింగ్ దిస్ పాయింట్. ఇక్కడ చూడండి, బేసిక్గా ఈ లాజిక్ కాల్ అవ్వాలన్నా, ఈ లాజిక్ కాల్ అవ్వాలంటే థ్రెడ్ క్రియేట్ అవ్వాలి. థ్రెడ్ ఎలా? సెకండ్ క్లాస్ కి నేను థ్రెడ్ క్రియేట్ చేశాను. ఎక్స్టెన్స్ థ్రెడ్ ఇన్ ద సెన్స్ సెకండ్ క్లాస్ ఇస్ ద థ్రెడ్. ఓకే, ఐఎమ్ టేకింగ్ లైక్ టూ వేరియబుల్స్ స్ట్రింగ్ యాజ్ ఎ మెసేజ్, ఫస్ట్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ fobj. ఓకే, నా ఇది గ్లోబల్ లో రాశాను కాబట్టి నేను ఎక్కడైనా కాల్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, నా వెనెవర్ ఐ పాస్ ద డాటా సెకండ్ క్లాస్ పారామ్ కన్స్ట్రక్టర్, మెసేజ్ పాస్ చేశాను, ఫస్ట్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ పాస్ చేశాను, అదే టైంలో నాకు థ్రెడ్ కూడా కాల్ అవ్వాలి. ఓకే, స్టార్ట్ ఇన్ ద సెన్స్ ఇట్ విల్ కాల్ రన్ మెథడ్ ఇంటర్నల్. రన్ మెథడ్ లాజిక్ ఇస్ వాట్? ఫస్ట్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ డాట్ డిస్ప్లే మెథడ్ present inside the first class. Okay, now here you will get an idea. Now I am going to create a first f new is equal to new first. Okay, now second s1 is equal to new second ఫస్ట్ న్యూ. అంటే ఇక్కడ చూడండి, సెకండ్ క్లాస్ లో ఫస్ట్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ పాస్ చేస్తున్న మెసేజ్ ఒకటి, నా వెల్కమ్. ఓకే, వెల్కమ్. అలా 3 థ్రెడ్స్ క్రియేట్ చేశాను నేను. ఓకే, 3 థ్రెడ్స్ క్రియేట్ చేశాను, s1 s2 s3. ఓకే, ఆబ్జెక్ట్ అని ఫస్ట్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ కామన్, నౌ టు వెల్కమ్ టు ఇండియా. ఓకే, నౌ ఇప్పుడు నేను సింక్రనైజేషన్ కాన్సెప్ట్ ఎక్కడ అప్లై చేయలేదు. నేను ఎక్కడన్నా ఉందో అసలు వర్డ్? ఎక్కడా లేదు. సింక్రనైజేషన్ కాన్సెప్ట్ అప్లై చేయలేదు. ఇప్పుడు నేను ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే s1 s2 s3 థ్రెడ్స్ ఆర్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ సైమల్టేనియస్లీ. ఓకే, నౌ హియర్ వాట్ ఇస్ అవుట్పుట్? రైట్ క్లిక్, రన్ యాజ్ జావా అప్లికేషన్. ఓకే, ఇక్కడ మీకు ప్రింట్ ln ఉంది కాబట్టి మీకు అర్థం కావట్లేదు. ఐ కెన్ రిమూవ్ దట్ ln. ఇట్స్ ప్రింటింగ్ ఆరిజెంటల్. ln in the sense new line. If I execute it again, right click, run as. చూడండి, ఇదేనా మనకు కావాల్సింది? మనకేం అవ్వాలి? బ్రేసెస్ ఓపెన్ అవ్వాలి, మెసేజ్ ప్రింట్ అవ్వాలి, దెన్ క్లోజ్ అవ్వాలి. ఇక్కడ చూడండి, 3 థ్రెడ్స్ ఒకటేసారి ఎగ్జిక్యూట్ అయినాయి, మళ్ళీ 3 థ్రెడ్స్ ఒకటేసారి ఎగ్జిక్యూట్ అయినాయి మళ్ళీ. ఓకే, 3 థ్రెడ్స్ ఆర్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ సైమల్టేనియస్లీ. ఓకే, నౌ వాట్ ఈస్ మై రిక్వైర్మెంట్? ఐ వాంట్ టు ఎగ్జిక్యూట్ ఓన్లీ 1 థ్రెడ్ ఎట్ ఎ టైం. అంటే ఈ మెథడ్ ని ఒక థ్రెడ్ ఒకటేసారి కాల్ చేయాలి. ఓకే, ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాయి? 3 థ్రెడ్స్ ఒకటేసారి కాల్ చేస్తున్నాయి డిస్ప్లే మెథడ్. అలా కాకుండా పబ్లిక్ నౌ ఐఎమ్ యూజింగ్ సింక్రనైజ్డ్ కీవర్డ్. ఓకే, బికాస్ ఆఫ్ దిస్ సింక్రనైజ్డ్ కీవర్డ్, okay, 1 thread is going to be called only one time this display method. Observe carefully here. Right click, run as Java application. Now here,
ఓకే, ఆర్డర్ అనేది ఫాలో అవ్వదు మనం చెప్పాను ఆల్రెడీ. ఓకే, సింక్రనైజేషన్ అనేది ఆర్డర్ ఫాలో అవ్వదు, బట్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ ఓన్లీ వన్ థ్రెడ్ ఎట్ ఎ టైం. ఓకే, నా ఇంకా మీకు బ్యాంకింగ్ ఎగ్జాంపుల్ కావాలంటే సింపుల్ గా ఇక్కడ చెప్పాను నేను, డిస్కస్ చేద్దాం, చూపిస్తాను మీకు ఇంకా క్లియర్ అర్థమవుతుంది. సేమ్ మెథడ్ ఉంది ఇక్కడ. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ సేమ్ అకౌంట్ క్లాస్ ఇనిషియల్ బ్యాలెన్స్ ఇస్ లైక్ ఫర్ సపోజ్ 5,000. ఓకే, నౌ విత్డ్రాల్ మెథడ్ ఉంది, డిపాజిట్ మెథడ్ ఉంది, అండ్ అగైన్ ఎంక్వైరీ మెథడ్ ఉంది. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి ఎవ్రీ మెథడ్ సింక్రనైజేషన్ అప్లై చేశాను. సింక్రనైజేషన్ లేకుండా చూద్దాం. ఓకే, రిమూవింగ్ ద సింక్రనైజేషన్ కీవర్డ్. ఓకే, నౌ సేమ్ ట్రాన్సాక్షన్ క్లాస్ ఇంప్లిమెంట్స్ రన్నబుల్ ఇంటర్ఫేస్. నా సేమ్ అకౌంట్ క్లాస్ క్రియేట్ చేశాను. ఓకే, ట్రాన్సాక్షన్ కి అకౌంట్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ పాస్ చేశాను. ఓకే, T1 అండ్ T2 2 థ్రెడ్స్ కాల్ అవుతుంది. ఓకే, ఇనిషియల్ బ్యాలెన్స్ ఎంత? 5,000. ఓకే, 2 థ్రెడ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి, స్టెప్ బై స్టెప్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి. ఇక్కడ ఏంటి కాన్సెప్ట్ అనేది వితౌట్ సింక్రనైజేషన్ కాన్సెప్ట్. రన్ మెథడ్ ఏం చేస్తుంది? కాల్ చేస్తుంది విత్డ్రాల్ మెథడ్, డిపాజిట్ మెథడ్, ఎంక్వైరీ మెథడ్. నౌ రైట్ క్లిక్, రన్ యాజ్ జావా అప్లికేషన్. Okay, now what is the initial balance? 5,000, right? అమౌంట్ విత్డ్రాన్ 2 సార్లు విత్డ్రా అయింది చూడండి. ఒక 2 సార్లు విత్డ్రాన్ అయింది, రిమైనింగ్ 4,000. ఓకే, అమౌంట్ రిమైనింగ్ బ్యాలెన్స్ 4,000. అమౌంట్ డిపాజిటెడ్ 1,000, అగైన్ డిపాజిట్ 1,000, వి గాట్ 6,000. ఓకే, ఈజ్ ఇట్ కరెక్ట్? మనకు స్టెప్ బై స్టెప్ కావాలి కదా. ఇక్కడ చూడండి 2 సార్లు విత్డ్రాల్ అయిపోయింది, 2 సార్లు బ్యాలెన్స్ అయిపోయింది, ఒక రిమైనింగ్ బ్యాలెన్స్ 2 సార్లు చూపించింది. అమౌంట్ డిపాజిట్ 1,000, మళ్ళీ 6,000, అవైలబుల్ బ్యాలెన్స్ 6,000. Okay, it's not correct. Now here, if I apply the synchronization concept, now here, observe carefully here, right click, run as Java application. Here, amount withdrawn 500, remaining balance 4,500, amount deposit 1,000. Okay, new balance is 5,500, amount withdrawn 500, now remaining balance is 5,000, available balance is 5,000, amount to deposit 1,000. Okay, new balance is 6,000, available balance is 6,000. ఓకే, నాకు ఇక్కడ ఆపరేషన్ ఏమవ్వాలి? ఇక్కడ ఓన్లీ వన్ థ్రెడ్ ఏమవ్వాలి? ఫస్ట్ విత్డ్రాల్ చేయాలి, డిపాజిట్ చేయాలి, ఎంక్వైరీ చేయాలి. ఓకే, సేమ్ ప్రాసెస్ సింక్రనైజేషన్ కాన్సెప్ట్ లో ఓన్లీ వన్ థ్రెడ్ విత్డ్రాల్ చేస్తుంది. ఓకే, డిపాజిట్ చేస్తుంది అండ్ న్యూ బ్యాలెన్స్ చూపిస్తుంది. ఓకే, న్యూ బ్యాలెన్స్ చూపిస్తుంది. ఇక్కడ ఇలా చూపించాలి. కానీ ఏంటి? వితౌట్ సింక్రనైజేషన్ కాన్సెప్ట్ సింప్లీ నౌ multiple threads are executing simultaneously. Okay, now we are not going to get a proper output. Okay, now that is the point with the synchronization and without a synchronization concept. Okay, that's why the most banking sector using the synchronization concept only. Okay, I will share this example also. Now you can observe it. ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా కార్తిక్? ఓకే బావ, అంతా ఈరోజు. ఓకే. Yeah, okay, Mahesh. Yeah, okay, we'll see tomorrow. Now we are going to start the new concept tomorrow. Okay, the multi-threading is done. Basically we have one more concept also, but like we don't need to waste time that one. Okay, I will explain that one also if it is possible. We'll go with the new concept. Okay, ఓకే బావ. yeah, బాయ్ బావ. for the day we'll meet tomorrow. ఓకే Yeah. బాయ్. బాయ్ అన్న. ఈరోజు ఫ్రైడేనా? థర్స్డే. Thursday అన్న. ఓకే, మీకు థర్స్డే కదా, నాకు రేపు సాటర్డే. ఓకే, ఈవెన్ దో లైక్ టుమారో ఆల్సో వీ కెన్ టేక్, నో ఇష్యూస్. ఓకే బావ. Yeah, ఓకే. మీరు ఫ్రీనే కదా రేపు? Yeah, ఫ్రీనే అన్న. ఓకే, యా, విల్ టేక్. యా, బాయ్ బావ. బాయ్.